former deputy governors, present, former Minister, His Excellency Ambassador Gusau, the State PDP Chairman, and of course the executive members of the party here present, honorable commissioners and honorable special advisors, the General Officer commanding Air Division in Sokoto, the Commissioner of Police, and other head of security agencies residing in Zamfara State, your Royal Highnesses, our Royal Fathers, led by the Chairman of the State Council of Chiefs and the Emir Banka Alaji Attaya Muhammad Ahmad, Local Government Council Chairman, other senior government officials, members of the press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Excellency and indeed our esteemed delegation of the federal government, if you can recall, on Friday morning, Zamfara State woke up in a state of sorrow and grief as a result of the abduction of students of Government Girls Senior and Secondary School Jangebi in Talatam of our local government of the state. At this moment, Your Excellency, the federal government, under the distinguished leadership of His Excellency, our President Muhammad Buhari, sent a very high up our delegation in order of Jangebi Secondary School here in Zamfara State. Now, as you can see there, the conference is the federal government delegation and the Ministers of Humanitarian Affairs, Police Affairs, and Women Affairs. At this point in time, Your Excellencies of our nation, I'm inviting. Here is the state governor of Zamfara State, Dr. Abdullah Muhammad, who received the delegation of federal government that are here in Zamfara State, here in the Zamfara State Government House, on sympathy visit on the happenings about the adoption of over 300 girls of Jangebi Secondary School here in Zamfara State. Now, in there also you see some of the chiefs of the state, emirs of the state, also some of the officials, government officials there in the state. Now, as you can see, that the executive governor is there sitting with the delegations from the federal government. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله منا روقنك منا أدعو غريك يسير tawassuli da sunayenka masu tsarki da sifofinka madaukaka, Allah ta'ala ka tabbatar da dawwammamin zaman lafiya a cikin wannan ƙasa ta mu Najeriya. Ya Allah muna roƙonka ka yi taimakonka da gudunmuwarka da kariyarka ka taimaki mai girma shugaban Najeriya ka ba shi ikon wanzar da zama lafiya a wannan ƙasa Najeriya. Ya Allah duk waɗanda ke yi mai zaman ƙasa da masu biya sai da makayya biya da waɗanda an ba mu nan ba mu can suna yin da sisa don wargade jagorancinsa, Allah ka wargada su, Allah ka tarwata su. Ya Allah muna tawassuli da sunayenka madaukaka da siffofinka masu girma. Allah ka taimaki mai girma gwamnati da bata wajen maradu.
munafikan Allah. Allah duk mai rigar munafiki Allah war Allah ka kece ta. Allah duk macen da aka hijabi da wani munafika Allah Allah ka mai da ita zinje. Duk mai rawanin da an munafiki Allah ta bar Allah ka mai da rabu. Duk mai kaftanin da an munafiki Allah Allah ka mai da bushi. Allah ka warka da munafikan Allah. Allah ka warka da munafikan Allah. Allah ka rubuta da munafikan Allah. Ya Allah ka ganar da mai girma shugaban kasa da munafikan Allah ya wace sai kawo kai. Ya Allah ka ganar da mai girma bello mutanen gaskiya masu kone na gaskiya ka ba shi iko da rungume su a haɗu ka yi abin da zai zama alheri a wannan jihar su zama. Ya Allah duk wanda an mugun ɗalar da ko ciki ko waje ko kusa ko nesa yake biye bello da gwamnatin bello da kai Allah ka je wa shi dan bayan kai kuma ya kai. Allah duk waɗanda na raba kawa tsakanin jarira game da wannan gwamnati ta bello Allah ka jaye fito inda ba ka musu haka. Bismillah la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. That has been the opener placed by the Commissioner for Religious Affairs of our state, Sheikh Dr. Muhammad Husani Jangiri. Your Excellencies, other personalities are present. At this moment, I have the singular honor and privilege to invite very specially the leader of the federal government delegation of the sympathy visit to Zamfara State, the Honorable Minister of Aviation, Senator Hadi Sirika, to deliver his address. The Honorable Minister, sir. Excellency, the Governor of the State, Governor Mahadi, I have your permission that all the protocol has been well established by the Speaker to go straight into the matters at hand. Excellency, President Muhammad Buhari, President of our Federal Republic, has sent this delegation, the mission of which has been established by the last speaker. However, it's not without a message. And I have your permission, Your Excellency, to be very brief in English and to try to elaborate in Hausa. Firstly, His Excellency is conscious and aware and saddened for the events that led to the abduction of the children girls in Nigeria. He has said that we should come and extend and commiserate with you, the government, the good people of the state, and to assure you that the government is indeed government. It has the powers, the resources, wherewithal to attack promptly this banditry against this nation. And the perpetrators are cowards, and they have shown given government opportunity to double its efforts to end this banditry and similar acts of terrorism. Condemned in the strongest terms,
this act and assured these children will be back reunited with their families, inshallah. He said we should commend their efforts and the efforts of their government in clearing the affairs of the state, doing their best to promote the well-being of the citizens of the state. And their efforts are well noted and supported by the government. And not only in Zamfara or Northwest, security has just recently been achieved. The intent of purpose of that achievement will be spelled out in the actions that will follow to end the military and acts of terrorism in our country, Nigeria. Your Excellency, the sent words of compassion parents and all of those families that are affected by this, especially in NTA and in other areas within the states and the region. Then we shall assure you of his commitment and resolve to face this promptly and to end it soon. Also, special grace of Allah subhanahu wa ta'ala, that you find him as a partner in the peace, progress and prosperity of Nigeria, and especially that of your state. And he also said we should thank members of the government, traditional institutions and the citizenry for rising up to the occasion in support of their efforts and the efforts of federal government in resolving this issue, the issues that came past. Your Excellency is also assured, asked us to assure you that ears are open to hear comments, suggestions and advices from you, which will be factored in the general well-being of the people of the state. Also to assure the public these children, the grace of Allah subhanahu wa ta'ala, that soon occur. And that their state and education will be extremely important, because there is no way that you can govern people that are illiterate. And there is no way you can have a country that is prosperous without education, especially education at the lower level. It's the very foundation of nation building. Jealous about it, energies are channeled towards promoting it. These terrorists have found the wrong place to be in our schools. Children that are below the age of 16 carried out these dastardly acts. They will not be spared, and inshallah it will be tested. At this point, I also ask that the prayer session that has been going on around should be strengthened and connect this to the hands of Allah subhanahu wa ta'ala while He's doing His own efforts and you are doing yours. I have your permission, Your Excellency, now also speak in Hausa, and also bring the prayer that you asked us to do also in Hausa. Girma, wannan jiha mai albarka, riga da an yi wato gaisuwa ta musamman da wanda ya magana da ta gabata kamin zo, wadda haka ba sai na daidai ba na yi jinjina da dukkan wanda ya kamata yi ana. Amma duk haka saboda magana kwatso ina so in keɓe kuma kawai sarakunan musulunci da annan da wasu in gaishe su na da zamani. Bayan wannan Allah da gwamna da gina gwamna shugaban ƙasa ana cike da bakin ci cewa wannan jiha mai albarka da lokacin da yake
wato shugaban kasa na soji ya sa aka wani bincike a wannan yanki ya tabbatar mashi cewa wannan yanki musamman kuma yankin wannan jiha ta Zamfara a yanzu a yanzu ta fi kowane yanki da kasar Najeriya a albarkar kasa gaba a kuma abin da ke bukata shi ne mutane da su hana karfe gwiwa da amfani wannan albarka wadda ke a wannan jiha da cewa rashin tsaro na iya shiga ya shige tsakanin wancan burin da samar da abubuwan amfani ma al'umma inda ga su asibiti da koshi da amfani ba amma kamin wannan shi babban bakin shi ne yau ban ta'adda zai shiga makarantar ma ta 'yan mata na ƙanana kama su da fi a rai suna abu yana neman yawan al'ada gwamnati ba ta aminta da wannan ba kuma kwanan nan ya yi tankare da relaya a ɓangaren tsaro a cimma wancan burin ya ce lallai azimu mun za saukar da nauyinta kan masu irin wannan halittu za su kwana lahiya ba za su ci lalle ba kuma cikin ikon Allah wannan abin yanzu ba ce kuma shi kasa yana jinjina maka yawa gwamna makarabanka na gwamnatinka sarakunanka da mallamanka da masu sha'awar mulkinka da mutane su taimaka maka wurin mulki na uku da nuna a abin da ke yi kuma yana roƙon da kada ku kasa ci gaba sannan bayan nan mutane a rufe cewa iko Allah da kani shari'a ko mu a nan kuma cikin iko Allah za a samu waɗanda ɗan mata su dawo da iyayensu cikin lafiya ko insha Allah wannan da na ƙarshe Allah ya ƙasar mu da wannan adalci sannan mu kira zauna kamar da na baya ya ce wato bayan jinjinawa ina tausaya ma kuma na aiko sako na musamman zuwa ga iyayen waɗannan yara iyayen ƙasar inda suka hito daga watan jihar Zamfara kuma ce ya kamata mutane waɗanda suke da bayanai na sirri da hanyoyin sirri su da bayanansu yanzu ba ta canza cikin ikon Allah mutane za su ga barci canji daga bayan wannan ce mu yi addu'a muna addu'ar wanda ya magana ta addu'ar buɗe taro ya yi ta kusan a ce masu ba kushe ba amma a bayyane ko a faɗa da ke a duk da kaɗan cikin littafin Allah lillahi wa hidu al-qaharu Allah samad da malik wa lamizar da yakun lahu kufuwan ahad sunayensa masu sarki da sabokinsu maɗauka suna da kai shi ikon shi da ruwa da rahama taimaka mana bisa da wannan bala'i ne da wannan ƙasa musamman da ke kuma da yanzu taimaka mana ƙarshen shi kuma ikon shi da ruwa da rahama sanya wannan ƙasa ta Najeriya da zauna lafiya cikin lafiya da cikin hankali da lumana da ƙasa ƙasa da wannan ƙasa ya azizu da faru da hayyar ayyumu يا حوالي يا رب العالمين يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ودود يا ذا العرش الشديد يا ودود يا فعال ما يريد انت الهنا لا اله الا انت انت الله الصمد لن يلد ولم يولد يا حي يا قيوم اللهم اغثنا اللهم اغثنا بقوتك يا عزيز الغفار يا حي القيوم يا ارحم الراحمين الله خير يا الله duka alawar muna gare ka ba da wani kawa mun shirka da kai ba muna masu ba da ka ka taimake mu cikin doka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mai girma minista mana godiya gure da gaske Allah ya saka alheri Allah ya karba that speech by the leader of the federal government delegation, the Honorable Minister of Aviation,
Leader of the federal government delegation, Hadi Surika. Now on the entourage is the Prime Minister of Police Affairs, Muhammad Megared Ngadi, and the Minister of Humanitarian Disaster and Social Development, Sadia Farouk. Now you heard what he has said, that now the federal government is ever ready to ensure that the security is enhanced in the country, not only in the Zamfara state, also describing some Zamfara state as one of the states that is endowed with natural resources, and government will try to ensure that the populace of that area benefit with that natural resources. Also, he described the adopted girls in Jangibi, or adopted girls of Jangibi secondary school, as inhuman. That's something that is not acceptable, it's unacceptable. That the federal government will continue to ensure that security and Minister of Police Affairs, Minister of Women Affairs, and of course, Ms. Daughter, the Minister of Humanitarian Affairs. There are all alliances with the sectors that come on the observers, the commissioners, and the presidents. Members of the press, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I really appreciate this our delegation that our father, the President of the Federal Republic of Nigeria, Muhammad Buhari, that has sent on the strikes the government and the people of Zamfara State under the leadership of Honorable Minister Abuja. Though I was in contact with Mr. President since when the incident happened, that he directed me to be contacting the Chief of Staff of the President, which every day will stop. And I returned to him, giving updates of what we are doing. That shows the leadership of the President. In fact, we are just here worried, but I know he is more worried than one of us. You know, Mr. President is trying very well, and all support given immediate protesters give it to us, and we give all the support to the security agencies and other to maintain and to secure the land and property of an ordinary citizen. This is an unfortunate thing that happened in the state, which is far up its kind that happened in the whole nation. But I believe with the action that the President has taken, the assurance that the Nigerian, that this will never occur again. And I believe that now the President has to strengthen the security structure of the nation and cover to get the capable and reasonable security who can be able to protect the life and property of Nigerians. We have so many classes in different parts of the country. Ghana is part of it. Our security formation is are doing their best. But something is missing. It has to be addressed as quickly as possible, so as to address the occurrence of any attempts of this kind again.
Our answers to the supplementary first. I should thank you for sharing concern and for giving all the support needed. The people of Zamfara State has mandated me as their government to affect the president. To organize more securities in most of the areas or affected areas, centers in the state. Because definitely we have a shortage of security mobile in the state. Despite the fact that the Inspector General for Religious of recent deployed about 274 special forces of police because of the huge landmass of the state from different clans of the leaders of these military activities. We need more presence of security in such areas. And in fighting of this kind of criminality, we need all security come on board and we have a synergy between all of them and to share relevant intelligence and to strategize in fighting this kind of criminalities. All this energy, no matter what the president is trying to do, it will not be possible. One strategizing for combat in this nature, in the air and land, army has to work together when there is an operation. The land army has to provide a blockage forces which can block all routes where possible these criminals will escape. By doing so, the support of other security agencies in full force, we can be able to defeat these enemies. Without doing so, I don't think we'll get the actual result that's needed. So therefore, Honorable Minister, we believe that I have been saying that Mr. President has a good heart and a good listening ears to listen to his people. But please, the security structure has to be organized. A lot of the securities must work together. They must show the capacity and the capability of their experience. Not that they can defeat the enemies wherever they put themselves. And for what happened in Nigeria, as I mentioned, we are not going to say much about what happened, what's going on in the Nigerians. All we need now is for a separate plans of these children. Abuja being Nigerian is committed for the peace and dialogue initiative. We need those that are subscribed to our peace accord and let the president be aware that
inshallah duk sai da mu da su to say that the government is the president and the people that was but it's just so far the government the people of the state they will help we will tell in Abuja and we call for to come out to use the release of the child. Thank you very much. I will return the secretary for showing his concern about the outreach. We will committed for several resolutions and resolving the issue we have at hand. We thank you for your comment. Thank you.
saboda haka ana kawo zata da godiya da shi da kudin mutunci na rama baka wani yahuwa da lokacin da yake son gani shi zai ce yanzu ba na da shawarci na gani shugaban kasa kusan ya ɗauki mutum duk abin da kuma yake ya mashi gaskiyar magana yana ci kuma yana sama mana kuma yana ɗaukar mataki na haka muna godiya ga wannan an san muna godiya ga shi bayan wannan wanda ya mai wata ne ne wani ne wanda duka da zamani maganganu ko wani dalili a ko'ina ba kuma fatan da bukatar shi ne Allah ya mai zama da Allah ya gina lafiya muna tabbatar da shugaban kasa na amfani da waɗanda sun karɓi da su ya kuma da waɗannan yara za su dawo gida za ku zo ku tabbatar da su insha Allah. Muna godiya ƙwarai da zuwan ku da fata da kuka zo lafiya Allah ya mai da ku gidajen ku lafiya. Akwai aka fara al'umma na godiya wata sarakuna da malamai kuma addu'a da maka zama da ita da ci gaba da ita domin neman ya ta ubangiji da kuma neman sauki da al'ummar jiha da ma Najeriya baki daya. Kuma na nuna Najeriya da fitaccen zaman lafiya muna mana zantawa da sauran jihohin da ke zama da matsaloli na fitaccen zaman lafiya ko kuma muna zama ku da wani ziyara da kuka yi kan ku da lafiyar ku lafiya mun gode. Muna godiya ya isa musu a kan wannan ziyara da wannan zan roƙe kwamishinan lamar addini ya addu'a ta musamman da kuma addu'a wannan ayari suka zo tun daga Abuja da muna da ta musamman Allah kai su a gidajen su lafiya da su ka Abuja lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Min ash-shaytanir rajim. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. That was the Executive Governor of Zamfara State, Dr. Bello Muhammad, responding to the message by Mr. President under the delegation and Dr. Hadi Sirika, Minister of the Federal Minister of Aviation. Now, the governor thanked Mr. President for the visit and his concern to the state. And the governor says Zamfara State will continue to be in synergy with the federal government towards fighting insecurity in the state, not only banditry, all other insecurity in the state. And earlier today, the Zamfara State government has similar sympathy visit by the Council of Emirs, led by the chairman of the council, Tahir Muhammad, and who spoke over the issue. And the governor then said the state government will continue to engage into peace talk with bandits to ensure that the security is restored in the state. And the chairman of the council of the pledges to continue to support the governor towards that direction. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ما أراد حاكمنا دكتور بلغ متولي حاكم ولاية زنفر بسوء فأشبره في نفسي. اللهم ما أراد حكومتنا حكومة ولاية زنفر بسوء واجعل كيده في نهر. اللهم ما أراد رئيسنا رئيس نيجيريا جنرال محمد بخاري بسوء فأشبره في نفسي. اللهم انصره على أعدائه وحساده في كل وقت وكان. اللهم إنا نسألك الخير والأمن والسلامة في حكومة نيجيريا. اللهم إنا نسألك بسر أسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن
muna roƙonka kamar wanda ka umurce mu roƙe ka ya Allah muna addu'o'i kamar yadda ka ce mu yi addu'o'i zuwa gare ka ya Allah don girman ka da kuma da kan iradarka Allah ka dawo mana da ɗaliban garejin Ibrahim Allah ka kare rayukan su ka kare mutuncin su ka dawo da su makarantar su da wuraren iyalin su girma da arziki babu bala'i ya Allah ka ba da aminci da zama lafiya da wamami a jihar Zamfara ya Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali da natsuwa a dukkan bangaren yankin arewacin Najeriya ya Allah ka tabbatar mana da aminci da kwanciyar hankali da haɗin kai da ci gaban wannan ƙasa Najeriya a ko'ina cikin Najeriya ya Allah ka wa mai girma shugaban ƙasa taimako da gudunmuwa da nasara a wurin jagoranci lahiyayye da wamami a cikin zama lafiya a wannan Najeriya duk abin da yake shiryawa na ganin an zama lafiya Allah ya ba shi galaba da nasara a ciki ya Allah ka wa mai girma gwamnan mu Dr. Bello Matawalle muwafaqa da nasara akan duk ababen da yake yi da matakan da yake ɗauka don a samu zama lafiya a Zamfara ya Allah waɗanda bayan Allah jami'an tsaro iri kala duk inda suke Allah ka yi musu gudunmuwa Allah ka ba su galaba akan abokan gabansu Allah ka ba su nasara akan miyagun ɗiya a Zamfara da Najeriya ya Allah ka kawo aminci da zama lafiya ka raba mu da wannan bala'i na kake da garkuwa da jama'a da rikita al'umma da yaɗe da sauran ababe da ke wargaza mutuncin al'umma Allah ka kawar da wannan ya koma tarihi a Zamfara da Najeriya ya Allah wannan babban delegate da an ka turo wanda kun ka zo lafiya Allah mai da ku gida lafiya wanda kun ka taho cikin nasara Allah mai da ku Abuja cikin nasara Allah ta'ala ya kawo ƙarshen wannan bala'i na ɗauki ɗalibai ya zama wannan shi ne na ƙarshe tun daga abin da ya shafi Chibok jihar Borno Dabci jihar Yobe Kankara jihar Katsina Kagara jihar Niger Dange da jihar Zamfara Allah kakkabari a koma ɗauka ɗalibai ko ina cikin wulaƙanci Allah duk masu yin wannan bala'i Allah ka zuba musu imani ka shirye da su ka raba su da wannan mugun Allah ka haɗa kanmu gaba ɗaya mu so juna mu koma ga Allah ubangiji ya ɗauke mu da wannan bala'i mu karanta fatiha gaba ɗaya Allah ya amshi addu'o'in mu ya kawo kwanciyar hankali a wannan jihar da ƙasa gaba ɗaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.